ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। TV 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁੜੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਵਿਊਅਰਸ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 1984 ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੈਮੋਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ TV 84 ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਜਾਂ ਈਵਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਆਓ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ। ਵਿਊਅਰਸ, ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਇਕਤਦਾਰ ਕਰਾਮਤ ਚੀਮਾ ਜੁੜੇ ਆ। ਆਪ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਗਲੋਬਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ? ਮਤਲਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਭਰਵਾਂ ਹੋਇਆ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਕਮੈਮੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੇ 41 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਦੇ ਕਿਹਾ, ਕਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਹਾ, ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਰਦਾਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਗੜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਹਾਲ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ 2 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 41 ਸਾਲ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਜਿਸ, ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ 50 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10-11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੌਬਿੰਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਰੀਫ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਮਰਵੀਰ, ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਕਮੈਮੋਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ 8:30 ਵਜੇ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਰੂਮ ਨੰਬਰ H122 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ
ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਉਹ ਸਦਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਾਫੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਆਊਗੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਇਸ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ TV 84 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੁਲਕ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘੜਨ ਦੀ ਅਤੇ ਭੰਨਣ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਧ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। As Golden Temple, Amritsar. On June 1st, 1984, several divisions of Indian Army, they encircled the Golden Temple complex. Sikhs were celebrating the martyrdom of 5th Guru Arjan. Normally about 100,000 people come to visit the shrine every day. But because of special event, there's probably more than 5 times over people over there. A lot of pilgrims have come there to pay respect. When the army encircled the Golden Temple complex, which has several gurdwaras, Darbar Sahib, Akal Takht, and many other religious institutions, they will not let anybody come out. In the attack, tens of thousands of innocent pilgrims, children, older people, adults, women were killed. The one who survived the attack, they put handcuffs, put their hands in the bag, and they were later shot point blank. Their bodies were taken in the trucks and disposed of without any religious rites. So far up till today, nobody has given any accurate account of what happened over there. So just to give you an idea, okay, the government figures are always misleading. But you can count, because I'm just going to be very brief, okay, so that our honorable congressmen, they can come and talk about it. Normally, they remove their shoes to enter the complex. At the end of this operation, more than 10,000 pairs of shoes which are unclaimed. That tells you how many people who perished in this attack. So this was an attack on the Sikh socio-economic, religious heart of the Sikhism. They wanted to finish us off. Everybody asked why she did that. Because Sikhs opposed Indira Gandhi when she was in emergency. She was defeated in the election and Sikhs were in the opposition, and she never forgot when she came to the power, she wanted revenge. She wanted to decimate Sikhs. That was the reason that attack occurred. One last thing I want to say is, one valiant Sikh fighter, Jarnail Singh Pindaramwali, who along with 300 so fighters, okay, they resisted the army for 3 days. They won't let them come in. And they were fighting from Akal Takht
the seat of sovereignty of Sikhism. And ultimately, when they could not defeat these warriors, they brought in armored tanks inside the complex. They destroyed Akal Takht. You've probably seen pictures over here. And they even attacked on the Darbar Sahib complex where the Holy Scripture is. There were bullets which are put in the scripture. So with that, I just want to finish right over here. I want to pay homage to all the pilgrims, innocent people who perished in this attack. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ 41 years ago on this week, first week of June 1984, Indian state claiming to be the largest democracy on this planet, claiming the legacy of Buddha and Gandhi and Ahimsa Paramo Dharma, non-violence is the main creed, attacked centrum of the Sikhs, Darbar Sahib, Akal Takht Sahib, and 37 Sikh historical shrines. They cut off Punjab from the rest of the world. All the foreign correspondents were thrown out of Amritsar. Still, one Brahma Chalani, who represented Associated Press, who arrived late at the hotel there, he has given the account what happened there, and the world knew that what Sikh nation has gone through. Lot of water has passed through the rivers of India and our Potomac River here as well. 41 years later today, in the only superpower of this world, at this Capitol Hill Senate building, we are praying for those martyrs, those who gave their lives so that Sikh community should be able to live with dignity, with honor, and with self-respect. Massacres, ethnic cleansing, Holocaust, and Kalukara, which word Sikhs coined in 18th century. The enemy always think that they have declared a total war and they have destroyed everything. But let me remind you the words of Guru Gobind Singh Sahib in Zafarnama to Aurangzeb, that you must be very happy that you have killed my 4 sons, my thousands of Sikhs, but you have extinguished few candles. The whole hot burning furnace of Khalsa is around me. I'll make Punjab so hot that your horses won't be able to gallop around the plains of Punjab. 41 years later, 35 million proud Sikh nation, it has the Khalistan issue on the radar screen of the world stage. Indian state has indulged in transnational repression. They killed Bhai Paramjit Singh Panjwad in the first week of May 2023. Then they killed Bhai Hardeep Singh Nijjar on June 18th, 2023. 3 days before they killed on 15th June Avtar Singh Khanda in UK. And we know about Gurpatwant Pannu murder plot, which our efficient agencies here thwarted that attempt. That shows that now India, it has violated the sovereignty of the United States. It has violated the international law. And this is the time we are thankful to all those congressmen, particularly Sikh Congressional Caucus, those who have brought this issue up. It may be resolutions passed by different states in the United States of America recognizing November 1984 as Sikh genocide, or it may today be the bill pending in the US Congress and Senate on transnational repression. The message is very clear, and that should be the resolve today in the Ardas at Akal Takht Sahib. Also, these words were mentioned. Punjab is our Sikh homeland, and on one hand, we pray before Guru always, and our Guru Gobind Singh Sahib has told us that "Kau kisi ko raj na dehe, jo lehe, nij bal se lehe." Nobody offers political power on the tray. You have to grab it. But in today's world, when we are talking about United States of America, the third Sikh factor, which in the
4 days between May 7th and May 10th, when India and Pakistan indulged in missile drone war, Sikh nation came as a neutral party. In the diaspora Sikhs, we said we don't want any war. And at the same time in the Punjab as well, Sikhs knew that Indian state now in the garb of war wants to destroy our civilization. We have to be very careful. We should build the case for Khalistan. Now, no ifs and buts, and it should be very clear. I always quote Milan Kundera that our enemy, what it is intending for, what it is doing, when Milan Kundera said the first step towards liquidation of a people is to destroy its books, its culture, its history. Then have somebody to write new books, invent new culture, create new history. Before long, those people will forget what they were and what they are. The struggle of humankind is of memory against forgetting. On one hand, we are having all those martyrs in our memory, we are having Ardas, but as Sant Pindrawale said, Khalsa ji, Shahidan de Khoon da Haq lene, the blood of the martyrs to stand for the right, and the right is the creation of Khalistan. Today, there is a possibility our status as the third factor is there, and in the land of Punjab also, our brothers and sisters after the farmers movement, they are well aware that Indian state is all out to destroy us, lock, stock and barrel, and the answer is creation, liberation of Khalistan between river Jamuna and Wagah. Khalistan Zindabad. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Dr. Amarjeet, for talking about the Sikh sovereignty and Sikh nation. Now, I would like to invite Ed Kazmorsky. He is the Deputy Chief of Staff of my Congressman, Donald Norcross. Donald Norcross, unfortunately, he always comes over here, but he has in a serious medical situation and mostly at home, so he could not make it. So Ed is going to be speaking on behalf of Congressman Donald Norcross. Thank you. First, I just want to reiterate, the Congressman's sincerest apologies. He's very supportive and, as you mentioned, always with you guys. He's currently recovering from a medical condition. Second, thank you for having me. It is a privilege and an honor to come speak before you all. It is no news to you. Sikhism is the world's 5th largest religion, 30 million followers worldwide and 1 million living here in the United States. Founded in West Punjab in 1469. The Sikh message is one we should all relate to. 3 basic principles, devotion to God, earning a living with an honest means, and sharing with the less fortunate. Those are tenets that this country and everyone in it should support. Sikhs began migrating to the United States over 150 years ago and have since established a large Sikh community in several states, including where I'm also from in southern New Jersey. Sikhs have fought valiantly in World War I and World War II along the Allied forces for the liberation of the free world. However, unfortunately, Sikhs have endured many, many years of persecution throughout their existence. Most recent tragedy was June 1984, which we are here to remember, when the Indian Armed Forces stormed Sikhs' holiest shrine, the Golden Temple in Amritsar, Punjab, killing thousands of innocent Sikh pilgrims. This week in June marks the 41st anniversary of this horrific attack. I send my sincerest apologies to the community and my heartfelt condolences to everyone. I pay homage to all those innocent lives lost that day, and I just want to again send my sincerest thoughts. Thank you for having me. I know the Congressman is sad he can't be here, but stands with you every day and really appreciates your contributions to our communities. Thank you. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Before I formally introduce myself, I would like to thank the people who organized this event. It is very important for us to remember the attack in 1984 and the effect that it has on the Sikh community.
but my name is Navleen Kaur Karag. I speak on behalf of Unify Humanity. We have an event coming up on September 6th, tributing to Jaswant Singh Khalda. As I mentioned before, it is very important to remember what people such as Jaswant Singh Khalda has done for our community. It is very important to remember 1984, and Unify Humanity is targeting specifically the youth community because it is our responsibility to continue his legacy. So please join us on September 6th at Rowan College at Burlington County to talk about Jaswant Singh Khalda, contribute to everything that he's done, and continuing on his legacy. Thank you so much for your time. And I just want to quickly give credits to all the children and the youth that went out yesterday lobbying. Unify Humanity has done it itself. We went to multiple Senate office and Congressman's office to just acknowledge what has happened in the Sikh community and Sikh history. And once again, mentioning Jaswant Singh Khalda because his legacy has to be remembered. Thank you so much for your time. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Good morning. I am pleased to have been invited here by my Hinduyas, my friend Puta, to join in this remembrance. It's important to remember the incidents that impact the life story of a people. When they're tragic, of course, they are particularly poignant and particularly drive memory. But the hope is that will also drive healing and understanding and the inspiration to prevent tragedies in the future, so that we can help others learn to live together in peace. So I'm glad to join with you today in this remembrance. I wish you all the best, and we'll be with you again in the near future, I hope. Good morning, everyone. I'll just take a few minutes after get to the floor and vote in a minute or so. I just want to, I guess, first just thank you for the values, for what you bring to our nation, for the culture that you add to. And obviously being here in DC, you see how it all works. You know, sometimes we don't agree on everything, but we all agree that this is a really wonderful place to grow. The United States is the greatest country in the history of mankind. And I just, again, appreciate the different perspectives, the different values, which all says basically one thing. We're gonna make sure we look out for our fellow men and do our very best to be the great examples we can be. So I appreciate you guys doing your part like everyone else here in this country. And thanks for being here in DC. I hope you guys enjoy yourself. And welcome to Utah. If you ever come out that way. I will say this, for those who live in Utah will understand what I'm saying. If you come to Utah too often and stay too long, you will become a Utahn. So just be careful with that invitation, okay? Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much. Next, I would like to invite Prabjot Singh he's coming here from Canada. He's most welcome to the United States. He will come and say a few words. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. First and foremost, I'd like to acknowledge the indigenous communities on whose land we're gathered on today, as well as all those peoples around the world that are undergoing genocide and are striving to assert their dignity, to fight for justice, and the right to exercise the right of self-determination. And I want to pay homage and our respect to the martyrs for the struggle of Khalistan that is ongoing till today, the foundation stone that was laid on June 6th, 1984. When we talk about the invasion of Darbar Sahib, when we talk about the Battle of Amritsar in 1984, we're not looking at a tragedy. We're not looking at it as a massacre. When we look at it as Sikhs, it's a moment of celebration. It's a moment of defiance, and it's a moment where we asserted our dignity that drives our struggle for liberation and for Khalistan till today. When you look throughout our entire Sikh history, we've gone through Kalukare, we've gone through these massive losses of life and attacks and invasion on our shrines. Continuing from 1984, when we come to the current day, in 2020, the assassination of Jathedar Harmeet Singh, PhD, the assassination of Jathedar Paramjit Singh Ji Panjwad in May 6, 2023,
the assassination of Bhai Avtar Singh Khanda, June 15th, 2023, the assassination of Jathedar Hardeep Singh Nijjar on June 18th, 2023, and the ongoing threats to the lives of Sikh Jujarus, to Sikh warriors and Sikh activists around the world who face threats, ongoing threats of assassination from the government of India and state actors in the regions. So as we reflect with this moment of dignity, with this moment of defiance, it's important to talk not only about the past, but it's important to talk about the present and the future. When we look at the unstable and dangerous world that we all exist in today, it's important to understand that India's consistent, volatile, and hostile actions all around the world, not only against political dissidents like the Sikh community, but also targeting foreign governments like the government of Canada, the government of the UK, representatives in the US, trying to interfere in elections, in media, trying to polarize communities and destabilize communities to pursue their own strategic interests in all of these countries. When you look at acts of transnational repression and the assassinations of Sikh dissidents, the attempted assassination in the US of Bhai Guru Patwant Singh, and the threats to numerous other activists in this region, is a further demonstration of India's commitment to not only violate international law, but to cause chaos and instability in the entire region. And when we look at their acts last month, unilaterally launching an attack against another nuclear armed power, demonstrates, again, is that South Asian region is looking at further instability. And when we talk about the future, when we talk about our community, the important thing for us to remember and to assert is that if we want to talk about security, if we want to talk about prosperity, dignity, and justice in South Asia, the beacon of that justice, the beacon of that freedom and that future is the establishment of an independent sovereign Khalistan. Khalistan Zindabad! Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Prabhjot. Now I would like to invite Honorable Congressman Ryan McKenzie from Pennsylvania to come and say a few words about the 84 Holocaust of our Sikhs. Thank you. Well, good morning, everybody. It's a pleasure to be here, and I want to welcome all of you to the Capitol in Washington, D.C. I'm Ryan McKenzie, Congressman from Pennsylvania's 7th District, a new member of the U.S. House, and defeated a 3-term incumbent and primarily focused on 3 main issues. Economics, making sure that we brought down the price of living for everybody who is struggling all across our country. Safe and secure communities by securing our border and our local hometowns. And then also bringing about peace and stability around the world. Because we have seen for far too long the foreign policy that has actually not led to those outcomes that we're looking for. And so we wanted to change in direction after this election. And so with those thoughts in mind, I was happy to join Education and Workforce, Homeland Security, and Foreign Affairs, because those 3 committees align with those interests that I have. But I think a lot of us here in the room share those ideals, and we want to, again, continue to advocate for peace all around the world, because far too often we see the violent and horrific means that are brought about that lead to injustice around the world. And so I appreciate all of you being here, doing your advocacy work, and look forward to joining you as we advocate together for those things that I talked about. So just want to say thank you. Welcome to Washington, D.C., and enjoy the rest of your day here. Thank you, Congressman Ryan McKenzie. But there's a lot of rules here. With all that's going on, just as you heard, there's so much terrorism around the world towards so many people and so many issues. Unfortunately, we have to be very, very careful here in Congress and the Capitol as well, to protect you, to protect us, to protect America. So I was thinking as I was standing there, how your experience is an American experience. And it's a beautiful thing. I'm here to say to you how much we cherish and enjoy and appreciate your community, your culture, and your activity in this great country. What you bring, the cultural aspect of what you bring, the entrepreneurial aspect of what you bring, hardworking people
that know how to run a business, that are willing to work hard, that are willing to live up to the American dream, which basically the American dream to me is if you work hard enough, if you believe enough, if you're focused enough, regardless of wherever you came from, that in this country you can succeed. I think something else that we spoke about just a few minutes ago and alluded to is terrorism at every level. I'm going to expand that a little bit to what's happened at every level. There is no room for violence. There is no room for terrorism. We all, as human beings, I hope and I pray and believe that there will be a day when all around the world we accept each other for what we are, fellow human travelers that have a brief visit, quite frankly, on this planet. And that we treat each other with respect and with honor and dignity, that respect our faiths, respect our beliefs, respect our God, whatever the case may be. So we all join together in that. And I really do believe, as I said in the beginning of this conversation that we're having, that that day will come. And it's such a common theme and a common belief into most of the world's religions, and certainly in yours. You know, I meant what I said in that speech, how you joined with America in so many ways, and you are now. Many of you, most of you, maybe all of you, are Americans. And that's a great thing. It really is. And again, I welcome you all here to the Capitol, because now the history of this Capitol, with you being here and having your leadership here, it becomes your history. We are your history, you are our history. We are in this together. May God bless all of us. May our faith grow, our love grow for each other, and I look forward to even a bigger and brighter and greater future for you and for your community. Thank you. Sri Harmandir. Welcome, and thank you to my good friends. I want to especially call out Dr. Pritpal Singh, who invited me to be here today. I'm Adam Gray from California, represent the 13th Congressional District, and our valley in California, the San Joaquin Valley, is home to many Sikh Americans. Vibrant community that contributes so much. Our valley is truly a valley of immigrants, right? People who have come from all over the world to farm, to work with their hands, to make a better life for them and themselves. And it's just so wonderful to work each and every day with your community and to see your success here in the United States. We're here today, obviously, in remembrance of the atrocities committed by the Indian government against the Sikh community. Thousands of Sikhs killed, temple destroyed, and it's important that we remember that and that we celebrate the safe home that we have here in the United States, the ability to have religious freedom and expression. And I want you to know that my office and all of our members of Congress stand with you on this important day, in this important remembrance. And I look forward to working on the important issues to make sure that Sikh Americans are protected and continue to enjoy prosperity here in the United States. Thank you so much, and thank you for the invitation to be here. Thank you, sir. ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਐਂਟਰੈਂਸ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਹੋਟਲ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੁ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਟਰੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਪੈਸਾ ਇਹਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੋ USA ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੋਲਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੋ ਗਏ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ। ਜੋ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਰਮੀ
ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਪਰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, 41, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੌਂਦ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਈਏ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਟੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ 6 ਜੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਗਿਣੇ ਮਿੱਥੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮੀਂਹ ਵਰਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਤੜਫਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਧਿਆਏ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਤੋਂ 41 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਹਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਹ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਯੂਥ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੌਬਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਵਚਨ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਪੈਣਗੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰੀ ਜਾਏਗੀ, ਨੀਂਹ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਜੋ ਇਸੇ ਉਪਰਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਇਸੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, 41 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 11 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਮ ਆ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜੀ।
ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। Please say a few words about this Sikh remembrance prayer today. Thank you. Good morning. To each of my friends, I'm delighted that we're once again together back in the United States Capitol. We are a nation that welcomes you and honors you, and today is an honorable day for us to remember this. But perhaps more importantly, it's an opportunity for you to come and participate in not just Americanism, but a joint relationship that we have with your community to make sure that the smiles that resist others are on our faces, because we intend to be not only friends with each other, but to treat each other with great respect. And that is why we are here today. So for those of you who may not be here, I hope that you will come back to the United States Capitol. I hope that you will find time to join not only the opportunity to share in the liberties and opportunities that we have here, but for the opportunity that you have to live a free life. So thank you very much. With great respect, I say thank you. Our next speaker is going to be Sardar Sarabjit Singh from Upper Darby, Pennsylvania. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਿਖੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 1984 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। We are glad we want to welcome here the co-chair of American Sikh U.S. Congressional Sikh Caucus, Mary Grace Kevin from Pennsylvania, and she has been most helpful on all the Sikh issues, and I welcome her. Come and say a few words. Thank you. Thank you, and I want to welcome everyone to Capitol Hill. I know I've seen big contingents of your delegation here all over the Capitol the last couple days, so thank you. It is so important that everyone connect with their various representatives and make the Sikh presence known. Of course, in my region, we have a substantial Sikh population, and it has been a real joy to be able to work with those members in our community, as we have so many shared interests in supporting all of our communities and supporting peace and supporting so many of the values that we all share together, especially in a time when we see, so much dissent and so many people attacking folks who may not be native born to the US, but who are certainly part of our communities and who the vast majority of us value and wish to see here as our good friends and neighbors. So we're so delighted to see you here again today. Look forward to seeing you around and about in our community, and I hope you have very productive visits. Thank you, Congresswoman, for your kind words. I want to welcome Congressman Eric Swalwell, a big supporter of Sikhs, okay, to come and say a few words. Thank you so much for convening at the Capitol. I'm proud to represent one of the largest Sikh communities in the United States. They are the heart of my congressional district, and all too often in our community, I have seen as a former hate crimes prosecutor in Alameda County and across the country, from shootings in Wisconsin or transnational targeting, too much violence against
the Sikh community. And we are here today to call for an end to that violence and recognize that every Sikh American is first and foremost an American. You won't hear a Democrat quoting Ronald Reagan often, but I think in these halls you need to hear this quote in difficult times. Ronald Reagan said, "You can live in France, but you cannot become a Frenchman. You can live in Germany or Turkey or Japan, but you cannot become a German, a Turk, or Japanese. But anyone from any corner of earth can come to live in America and become an American." The Sikh community embodies that essential truth of what America is and who we are as a country. But as I said, they are under transnational repression. And it's important that Democrats and Republicans unite to stand against that. I'm fortunate that in my congressional district, Dr. Pritpal Singh is a leader on this issue and bravely, even despite being targeted himself, has stood against this type of violence. I was proud to support Representative Magaziner's strengthening state and local efforts to counter Transnational Repression Act when it passed the House Homeland Security Committee in April. And I plan to reintroduce a bill of my own in Congress with my good friend, Senator Schiff, where he led the Transnational Repression Reporting Act in the last Congress. Foreign governments targeting Americans on American soil is unacceptable. No matter who does it or why, we cannot tolerate it. And so I thank you for your bravery and courage and not hiding under the bed or staying in your homes, but being very bravely and loudly and proudly a part of our communities. And next, I'd like to introduce to you another ally that you have with a Sikh community of his own in his Philadelphia suburb district, the most senior member of the Democratic side for the House Budget Committee. That's Congressman Brendan Boyle. I want to say a few words about Oh, sure, please. Congressman Brendan Boyle from Philadelphia, which is our right adjoining community to New Jersey where we are. Congressman Brendan Boyle spoke from the House floor 2 years back, I believe, about the Sikh genocide, 1984 Sikh genocide, which occurred in Delhi and many other cities of India. So I want to say thanks for that, and he's a big supporter of Sikh community in the United States. I welcome him and ask him to say a few words. Thank you very much. My colleague Eric Swalwell was exactly right. I just walked in as he was speaking. But before I speak more on the substance of the matter, let me also thank my dear friend Pat Meehan. A lot of people think that Democrats and Republicans can't get along. My friendship with Pat Meehan shows that that is just not the case. Pat is a Republican. I am a Democrat. But he and I were able to work very well together, having neighboring districts in the Philadelphia area. And I hope that more Americans recognize that actually there is more bipartisanship here than sometimes gets on the news. Now, in terms of transnational repression, I don't care what country may be doing it. The idea of targeting U.S. citizens is wrong and disgusts me and outrages me, period. All of you who are U.S. citizens who are here and I are equal. We are fellow U.S. citizens. My wife happens to be a descendant of a signer of the Declaration of Independence and the Constitution, Jacob Broom. I happen to be a son of an immigrant. Guess what? She and I are both equal in our Americanness. You and I, as I mentioned before, are equal, along with my wife, in terms of our American citizenship and our Americanness. That is one of the things that makes this country special. So whether you're of Sikh descent, whether you're of Irish descent, Indian descent, English descent, Japanese descent, doesn't matter. You are an American, period. So I don't accept any government of any country targeting someone who is an American.
And so this is something that should be quite black and white. A lot of things in life are not black and white. This is something that should bring Democrats and Republicans together, where we strongly and unitedly stand out and say, transnational repression cannot happen on these shores. Period. End of story. Let me also just say specifically about the Sikh community. I am very proud of the contributions that those from the Sikh community have made in the United States. Many of my neighbors in Philadelphia are indeed Sikh. Was talking to a guy right outside who is my neighbor. Oh, there we go. There you are. Who literally is right down the block from me at 12th and Girard in North Philadelphia. You know, I think back to when my father came to America as an immigrant. He came to North Philly and lived in a boarding house in Germantown. This is the American way. And, you know, I'm very proud to support any community of those who believe in the American dream, who want to work hard, play by the rules, believe in this country, want to be a part of it, want to contribute, want to be hardworking, tax-paying citizens who believe in the American dream. And make no mistake about it, that is what makes us exceptional around the world, the American dream. Thank you. Thank you. Thank you. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Dr. Ravi Singh, I'm professionally a child and adolescent psychiatrist working in Northern Virginia. ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਈਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਬਾੜ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ obviously is one of the key factors for key objectives for today ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਆਏ ਆ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਪੀਪਲ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਠੱਪਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਹ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਆ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੇ ਹੇਅਰ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਅਸ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ who is a fervent supporter of Sikhism. All throughout my life I've seen him talking about Sikh nation and Sikh values. Now I want to welcome him over here. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੇਂਡੂ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਆਲਦੋ ਇਟਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਰ ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਥੱਕ ਗਈ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਪਾਸ ਦ ਬੈਟਨ ਔਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵਨ ਡੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਇਟਸ ਅ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਇਟਸ ਅ ਰੈਲੇ ਰੇਸ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੌਬਿੰਗ ਕੀਤੀ that is a great effort. So ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ the core which really touched my heart was the lobbying by these young men and women. ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਜਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਓਰੀਜਨ ਆਇਆ ਵਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਥੇ 3 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਟੇਟਸ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਨਫਲਿਕਟ 'ਚ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਵੀ ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਨਾ ਚੱਲੇ
ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੰਗਰੈਸ਼ਨਲ ਕਾਕਸ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ 11 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ। TNR ਦਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਿਮਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਆ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਗੂੰਜਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਈਦ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵਸਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਪਿਛਲੇ 41 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਔਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਿਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂ ਆ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਕਸ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਖਲੋਤੀ ਫਰੀਡਮ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਲਿਬਰਟੀ ਤੇ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਉਹ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰਸ ਨਾਲ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਗੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਤਗੜੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ 'ਚ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ TNR ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ। No, I never knew your photography skills. That's very kind of you. So ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਵੀ ਆ ਉਹ ਆ ਗਏ ਆ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ, and that's very kind of her to be here. She always supported us. So I'm going to conclude my speech. I don't know how much time you got for the voting, so I'm going to leave the podium for you. Yeah, oh, thank you. Congresswoman, to introduce. Thank you. Yeah. Thank you. The floor is yours. I'll give him my time. I'm very pleased to welcome here now Minority Whip of Democratic Party in U.S. House, Kathleen Clark. Thank you. Okay. You got that title right. Nobody gets the title right. So thank you. Okay, my apologies. Okay, she has been a fervent supporter of Sikhs for quite some time and very knowledgeable about Sikh issues. So I'd like her to come and say a few words. Oh, thank you. Thank you. What a pleasure to be with you all, and thank you, Dr. Singh, as always, for your friendship and your leadership, to the American Sikh Caucus Committee, Congresswoman Scanlon and Congressman Valadeo, for organizing this moment of prayer, remembrance, and reflection. We're gathered here because we all fundamentally believe in freedom. And we believe in the right of every person of every faith to live in safety and dignity. And we believe in speaking the truth. The outrageous, horrendous truth is that 41 years after the atrocious assault on the Golden Temple, the freedom, safety, and future of the Sikh people are still under attack. This campaign of oppression and terror is not a regional threat. It is not contained to any one country.
This is the scourge of bigoted violence now transcends national borders. This is a global threat, one that is even extended to reach here in the United States. So it's never been more important to state clearly and unequivocally Congress's support for this community, and it remains unambiguous, unwavering, and bipartisan. This is about standing up for the well-being of our neighbors. It is about standing up for the most basic of American values. It is about standing up for the kind of world that we want to live in. The enemies of religious freedom are as brazen and ruthless as ever, yet this community continues to persevere through every attack and every injustice. So know this, we are in awe of your strength and resilience. I thank you for speaking out. I thank you for your courage. I thank you for believing that a better future is coming if we build it together. And I am so proud to be your partner in this work, because the tides of history are with you, and they will carry us forward into a world of true freedom and a world that is worthy of all our children. Thank you for being in DC. Thank you for joining us in a prayer on the House floor. And thank you for all your work for freedom for all of us. Thank you. Thank you. किस हो जाची किस रादी जा सबको कीता होसी जो जो दिसे वडे वडेरे सो सो खाकू रालसी ज्यो काटे ते वदे गुलाब त्यो सिंह वदे नित होए आजाद वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. I want to start first off by saying that Congressman Swazi really wants to be here today, and his heart is here. That's what he said this morning. He wanted to make sure that I come. This is such a beautiful moment for the Sikh community, because it is a time where the community shares the beautiful gift that Guru Gobind Singh Ji gave the Khalsa, the gift of Gurbani, on the House floor. And it is also a time where we celebrate the spirit. Whip Clark said so beautifully that she salutes the resilience of the Sikh people. This gathering is great evidence of our resilience, that 41 years later, we have not given up on the fight for justice. 41 years, the people who were unfairly tortured back then, they have grandchildren now, and their grandchildren are standing here, never giving up the fight for justice. But we have taken that fight from a place where leaders said, we will kill 20,000 youth and the world will know nothing. And today, that struggle has come to the Capitol. On behalf of Congressman Swazi, I would like to give a couple of messages. I don't know if many of you heard, but the Congressman made history a month ago as the first Sikh, the first member of Congress to ever go to Pakistan and visit Kartarpur Sahib. And when he came from Gurdwara Kartarpur Sahib, he said one thing, and it is, you can read it in the press releases also, but seeing him say it firsthand, it's a matter of, it gets to the heart of who we are as Sikhs. The Congressman said, you know, we talk about miracles. The fact that two nations that never get along, India and Pakistan, but there's one place, and if you don't see it, no one would believe it, that there's a place in the world where citizens of both countries can come and go freely. And how did that miracle happen? The only thing that could cause such a miracle is Guru Nanak Dev Ji, the respect and love for Guru Nanak Dev Ji. And that was something that really impressed the Congressman, because he said that you wouldn't see this anywhere else, but it is Guru Nanak Dev Ji's respect that caused this miracle, and it's a sign of hope. And the second message I would like to give from the Congressman is, you know, one thing we talk about, we see the struggle of Sikhs and where it started.
He became the first member of Congress to submit an official statement to the record about Mata Gujri ji. So he stands today with the Sikh community, and not only that, but he recognizes her as the first Sikh Bibi, the first woman. You can read that statement. It's available on the congressional website. The first Sikh woman to ever be in jail, to face torture. And she's not the last. As many of you know what happened to some of our sisters during and after in the 80s and 90s. So she's an inspiration for us, and it is important that when we remember our shaheeds, that's when we get the strength to be here to keep fighting. So I would like to commend everyone, and I'm very happy that today we had a prayer in Congress, and may Vaheguru bless the Panth even more. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟਲੈਸ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਨੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੀਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਲੌਂਗਵਰਥ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਦੋਨੇ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ 2 ਨੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੋਈ ਆ? ਦੇ ਸਪੈਂਡ $1 ਮਿਲੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੌਬਿੰਗ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਨੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਲੈਸ ਲੋਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਲੈਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਲੈਸ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਗਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੌਬਿੰਗ ਪਾਰਟ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਤੋਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਜਰਾ ਹੋਈਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਢਿੱਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੋਹਰੇ ਲੌਬਿੰਗ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕੋਈ 250 ਦਾ, ਕੋਈ 500 ਦਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਲਣ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਾਂ ਗੋਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੱਠੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀਅਤ ਲਈ ਖਰਚੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੌਬੀ ਆ ਇੱਥੇ ਤਕੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਾਹਾਂ ਤਕੜੇ ਕਰੀਏ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੀਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੋਈਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਢਿੱਲੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ DC ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਲਬਲਾ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ।
ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 30 ਸਾਲੀ। ਉਹ ਕਾਲਜ ਆ ਵਲਿੰਗਟਨ ਕਾਉਂਟੀ ਕਾਲਜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਆਪ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾ ਭੁੱਲਣਯੋਗ, ਨਾ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣਗੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। I'm very happy to welcome Majority Whip, our dear friend Tom Emmers, who has been kind enough to give us this room from last several years to get this remembrance done every year so that we can get our message across. Tom is right now is a unique position in the Republican Party. He's the number 2 man in the House. And you've seen all these bills, the big beautiful bill. He has a whip to get the congressmen in line to vote. Maybe it was my foot. Yeah, I don't know what happened. Are you all right? Oh, yeah. Okay, so he's the key player, okay, to getting President Trump's policies through the Congress. So I want to welcome him and ask him to say a few words, please. Thank you all for being here. As I was greeting these gentlemen, I wanted to say we're all doing better. And we are doing better. This is an American thing that we're experiencing, and it's for all Americans. And I want to thank the Sikh community for being a voice in that community. It's easy to stay at home, isn't it? Easy to stay at home and just kind of sit on the sidelines and let all this stuff come rolling at you and complain. But your community doesn't do that. Your community stands up, speaks up, and takes a position. You come to Washington, D.C. so you can put faces with the issues that are most important to you for the people that are serving here. I'll just go to Pennsylvania, which is one of the places that I traveled out of the many when I saw people from the Sikh community. You did a great job in Pennsylvania last election. And again, this isn't about, I love this person, I dislike that one. This is about making sure that we have an economy that works for everyone. This is something about making sure that our communities are safe and secure so that we can raise our families and do the things we want to. And then it really is about this big, beautiful bill, which there's a certain trillionaire or whatever he is, good guy, but he doesn't understand. He keeps calling it a spending bill, a pork-laden spending bill. Folks, and by the way, I hear the talk radio class who are trying to get all Republicans riled up with one another. You know, they're doing it again. It's an omnibus. They hype. No, it's not. This is called reconciliation. It is not a spending bill. It is the single largest reduction in spending in the history of this country. It also has money to secure the border, money to make sure that our defense is strong again, so that we can project strength, which gives us peace around the globe. And most importantly, I think for everybody in here, because the Sikh community that I know is built of entrepreneurs and people that are looking for the next great opportunity, not just for themselves and their family, but the entire community to lift all boats. And guess what? That permanent tax policy is going to be a huge thing. I don't care what your politics are, Republican, Democrat, other. Having a set policy that doesn't flip back and forth every several years, doesn't matter what it is, just the fact that it's permanent and you can start to plan for more than 3 years, for more than 4 years. You can plan a decade out and you can grow your businesses and really allow yourselves and your families
to achieve the American dream. And it's an American dream for everyone, regardless of race, color, where you come from, creed, it doesn't matter. So God bless the Sikh community. Thanks for, actually, we are fortunate enough to have your greatest friend, Pat Meehan, who's a very good friend of mine, contacted me a few years ago and said, for some reason, he wasn't getting access to space in the Capitol, which I didn't understand. So the little part we played in that, it's been more than worth it, because again, you coming here, taking time out of your lives, sacrificing not just the time, but the expense of coming to Washington, D.C., it's noticed. And it really, truly matters. So enjoy the rest of the trip, and let us know. The door is always open, and obviously my friend Pat calls when there's something that he needs us to do. And the foot's fine, but you know, maybe you think this will be a little too unprofessional. But I think we've just been kicking ass a little too much the last few weeks. So it's all going to be good. At the end of the day, this country is going to be alive and well and even better for everyone. Thank you for being part of it. ਹੈਲੋ ਆਈ ਹੋਪ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨਾ ਆ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਨਾ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਨਾ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜੋ ਅਟੈਕ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੈਲ ਪਲਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕੇ ਕਈ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਾਏ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਅਟੈਕ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਣੇ ਵੀ ਆ, ਕੁਝ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਰਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕਦਮ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ 41 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੰਥਨ ਕਰੀਏ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੰਟਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਵਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੌਬੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਫਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਠੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਬਿਲਡ ਕਰਨ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸਕੋਸਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ, ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਟੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰੰਗਤ ਆਈ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਆਊਟ ਖੇਡਦਾ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਬੈਕ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹਾਫ ਸੈਂਟਰ ਤੇ, ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਆਊਟ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਅਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਪਲੇਅਰ ਬਦਲਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਂਡਾ ਯੂਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲਾਟ ਰਚੇ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਟੈਰਰਿਸਟ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਅਟੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮੌਤ ਆ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਰਨਾ ਮੌਤ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੈਟਰ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਆਕੂਪਾਈਡ ਬਾਈ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਟੂਲ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੀਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਸਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਸਵਾਲ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਕਲੀਨ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਭਾਈ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਸਕੋਸਟ, ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੋ TV-84। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਝੰਡਾ ਚੱਕੀ ਰੱਖਿਆ ਪੰਥ ਦਾ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਾੜੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਰੇਜ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ
ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਠਾ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ। ਸੋ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗੇ ਧੜ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਸਪੋਰਟ ਆ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਲੜਦੇ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਵੇਪੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ ਸਾਰੇ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ, ਬੋਲ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ, ਭਈ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੌਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲੀ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਗ੍ਰੇਟ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਪੈਨ ਆ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੋਰ 5-4 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA, TV-84 ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬਾਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਜ TV ਵਾਲੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਪਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਕੀ ਆ? ਗੋਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੋਲ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਲੋ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਜੋ ਜੀ, ਆਜੋ ਆਜੋ ਅਜੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਆਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਲੌਬੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਆਫਿਸ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 10 ਆਸਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਐਕਟਾ ਜਿਹੜੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਆਸਕ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਆ ਟੂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਹੇਟ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਇਹ ਆ ਟੈਲਿੰਗ ਦੈਮ India is now designated as a country of particular concern by the Department of State and the United States Commission on International Religious Freedom. ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਦੇ ਆਫਿਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ they can make a difference, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ advocate ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ and that there is something to gain at the capital ਆ ਕੇ to go and talk to all of them and to make sure ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ and ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ we want to change but we're going to make sure we make them happen। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 41 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਕਾ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ, ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਣ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਨਵਾਬ ਕਹਿ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਪ੍ਰਣ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪੀਸ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਦੇ ਕੇ ਗਏ 1984 ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ। ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਦਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੌਬਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ
ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੈਨੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਫਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1984 ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੌਬਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਆਰਡਸ, ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਕੋਸ਼, ਸੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲੰਘੇ ਰੋਜ਼ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜੁੜ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ 7 ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਤੇ 6 ਤਰੀਕ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, 6 ਜੂਨ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰਾ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੰਡਰ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਆ TV 84 ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ